Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật. Con Shakyamuni kính bạch Buddha. trên thầy, sáng Dear nay con Master, có hỏi một câu hỏi và cũng được trả lời, nhưng mà chưa có uh, được rõ I ràng lắm. asked Thì a bây giờ con question cũng earlier sẵn this đây morning thỉnh and got ý the answer, but được I don't nghe feel lại like một lần it's nữa, clear, là so nói I về wanted cái to trí ask huệ. again. Nói là về thiền đó thì có phải là người có trí huệ mới có thể là When we tu talk thiền được about tốt this lành hơn. patriarch Zen Và cái practice, điều is it này that con vẫn chưa có the thật one sự là rõ with ràng. Bây giờ muốn cầu um, mong thầy the giải thích the wise để giúp people, cho the one with mình the cũng như cho wisdom, tất cả những will người have khác better nghe chance ở to trong một cái practice điểm gọi là this không thể lý giải, tức là this attachment. Zen, Có this thể là có patriarch những cái Zen. vướng mắc theo con nghĩ như vậy. Thành ra giờ thầy giải thích về cái Could phần trí also could you huệ đó. explain more Dạ, Nam mô about Bổn Sư this, Thích Ca because Mâu I Ni Phật. explain more about attachment um, Đấy, về cái to the trí huệ wisdom. bát nhã đó, Nam Mô mình nói là Shakyamuni bát Buddha. nhã thì cái tiếng Phạn là bát nhã. Tiếng So Hán Việt mình hay là tiếng Hoa là trí huệ Phật đó, so trí huệ the giác ngộ. Buddhist Thì wisdom nói trí here huệ mang cái is từ called tánh, Prajna, nói về cái bản or the thể. Tất enlightened cả chúng wisdom. ta ai cũng When có we cái talk từ about tánh this cả. Prajna, it's Cho nên about là the khi self Đức Phật nature. á, khi mà Each one mới of về us giác have ngộ ở gốc Bồ đề thì the same đã complete phát lên self tốt lên cái nature, này. just Thì like the là ai? Buddha when Thì là he reached ba lần enlightenment tốt lên under the thì là Bodhi thầy. tree, he Nó tất cả chúng exclaimed sanh that, mỗi you know, đều có đầy đủ it's như so lai nhất strange. tướng, tức All là đầy sentient đủ trí huệ beings, Phật. each of the sentient Tất beings cả đều have có sẵn sàng đầy complete đủ, giống như Đức Phật cũng có Buddha đầy đủ nature, và sẵn sàng. just like Đức Phật vừa just phát like the hiện tức là Buddha. vừa chứng đạt, vừa thấu đạt được cái trí huệ đó, lấy ra dùng đó. Bây giờ muốn chỉ cho tất cả chúng sanh, So the Buddha was tất cả able để to mà phát hiện, realize để that mà dùng ra đó. Nhưng mà khi mà nhìn lại Phật nói when he reached enlightenment and không tin, he want to họ có teach sẵn đó mà họ sentient không tin, beings to họ also không chịu giác reach ngộ mà that họ cam chịu realization. luân hồi, cam chịu khổ đau. That's why he wanted to spread the Mà cái Dharma vừa to everyone, chứng but vừa a đắc lot of được cái the này nó people rõ ràng lắm, cannot believe what mà he chỉ họ say, không chịu, um, mà họ cam chịu luân and hồi. Mà Đức Phật and muốn the giải people thích cho will họ, muốn instead phơi bày cho họ, nhưng mà okay họ không with tin. Chữ reincarnation nào cũng không instead tin, of nên Đức believing Phật in the ngày đó Buddha, muốn nhập Niết that Bàn. they just like they Tức là are trở về cái equal tự as the tánh đó. Buddha, and Tại all nhiên of them have nhập complete Niết Buddha Bàn thứ nhất nature, là không sanh già, just là không diệt, as trở về all the cái Buddhas of không all sinh diệt time. á. Thì And khi that's mà why cái the thân thể của Buddha Đức feel Phật like mới khởi he lên á, wanted thì to ở enter cõi trời Đại nirvana. Phạm Thiên Vương á, However, đức when vua cõi trời Đại Phạm he has that thought of chạm một xíu entering vô đi rồi nirvana, thì bằng cái then thông duỗi cánh tay một um, cái, giống như búng ngón tay một cái, hiện ra trước mặt uh, Thế Tôn. the beings of the Nên Đức heaven Phật cũng ba could lần thỉnh, không phải feel là một lần, ba lần thỉnh, could thỉnh feel ba lần his wanted to ra enter đời, từng nirvana, lần nó and phát. they Thế decided Tôn cũng to ra đời nên để làm come down to dù chúng sanh cứng đầu cứng ask cổ, for the có lệ có Dharma bảo, from nhưng Shakyamuni mà cũng Buddha. có nhiều loại căn cơ, chứ không phải ai cũng vậy. So even Cũng though có người all á, sentient khi beings are mà very cứng đầu á, giống stubborn, như là cái however, they have sen á, different nó có nằm trong capacity. củ, nó chưa có ló ra, và cũng có cái ra khỏi củ sen, vươn ra khỏi bùn, có There are cái ra people khỏi that bùn nằm trong nước, có cái are cao more lên sắp open đụng đến to mặt nước rồi đó. the right Thì Dharma, mong and there muốn are như people thế that more close off. vì mà Sorry, I cannot bày hear what the cho tất master cả say chúng here. sanh được cái phương tiện, không có phương So tiện all of them wanted the world honor one để mà từng bước to tiếp help the dẫn chúng beings sanh using Phật. the skillful Để nói means là to help all the thánh, mà beings do to vô minh ngại learn chúng Buddhism. sinh cứ chạy theo cái ta của mình, cái tôi của mình thôi, It's because of ngại the chấp ignorance của mình and the mà attachment to không the tin ego of the cái bát sentient nhã beings. trí đó. That's why they Thì just follow their qua cái ego phương and tiện của Phật á, doesn't ý là believe in the Prajna mượn wisdom. á, từng cái thừa, giống như là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. So the Và chắc chắn chúng ta Buddha cũng used đọc ở trong different kinh Pháp skillful Hoa, means, Đức Phật có ví such dụ á, as multiple vehicles, giống như like the là small vehicles, the medium, middle chủ vehicle, and the hộ great này nó vehicle. giàu có dữ lắm,
Rồi con ông đông, mà vì những đứa con ngu si khờ dại, Like the Buddha có một cái has nhà an example about a rich man has a lot of kids. sắp sửa sụp đổ. Mấy đứa con nó mê chơi, chạy rong ruổi trong nhà, ổng kêu kiểu nào cũng không ra cả. And he has a Kiểu nào house cũng không that ra. was about Cho to nó phàn xong thì ông collapse. nói này các And con then all the kids mau were ra đây, running and các playing ba khỏi xe, inside the các con chơi house. này, xe trâu, xe Um, dê, xe nai, And ba thứ. that rich man Ra đây tha hồ basically mà used đi a chơi á. skillful Thì khi means mà mấy đứa nó ham chơi to mà nó try to nghe get the tiếng kids ba out of thứ the house. xe He chạy told the kids that I chạy ra have ngoài. a lot of Cuối cùng á, cars outside. cái Why một don't you vài xe come trâu out với một and xe play trâu the lớn. cars? Thì cái phương tiện đó And the của cái kids ông tài was giả giàu có đó đó. actually Ví dụ tricked ổng by nhờ Đức Phật, the những đứa skillful con chạy means, and rong they ruổi come trong nhà out. nữa, không biết nhà bất cứ lúc nào chết, bất cứ lúc nào. Đó, những đứa con đó là chúng sanh trong cõi. So those kids represents Đó, the mà khi mà đưa sentient ra cái phương tiện beings là sẽ vô in xe the trâu, xe dê, xe in nai the này, mà khi six mà ra realms ngoài of trong một xe trâu reincarnation. lớn này, tất cả ngồi bên And đó và tha hồ mà đi, that house và just vui tươi represents tự like do the tự life tại. that we are going through, Thì cũng just like vậy, a Đức Phật ví house dụ nó on không có ba fire. thừa, kiến lập ba thừa. Um, Đó là and phương so the tiện Buddha have to use vì chúng sanh skillful mà means, cứu for cứu example, khổ, vì establish chúng sanh the mà three dùng phương vehicles tiện để cho to chúng sanh help được giải the thoát. sentient beings Thì cái reach thừa đó liberation. dụ cho cái bát nhã, chứ không có khác ấy. So Cái those thừa là cái chánh vehicles pháp ấy, để mà just giải thoát. represents the right Thì khi mà dharma and represents the chúng ta prajna cũng vậy, to help people reach để học liberation. Phật pháp, nghe từ cái căn bản, hoặc là So nghe for từ us, ở cái bắt đầu là thiện, rồi tu tập, rồi dần dần thấm nhuần Phật pháp. when we started Rồi nay chúng ta learning Buddhism, at first we just mà listened tu tập to the dharma, and over thiện, time rốt we ráo, we thẳng started tắp, đó opening là up our hành đạo, mind, gọi là and gradually tông we chánh pháp could thiền tông. take in the Thì cũng vậy, dharma. trên cái sự tu tập chúng ta cũng luôn nương nơi cái lời của Phật, lời của Tổ, So lời của on những our vị trí thức, practice, we should để mà nhắc nhở, always để mà rely xúc on tấn. the Buddha's teachings and the Thì patriarch teachings, and công also the phu wise dần teachers' reminder to help us ý chí cuối cùng là feel phát hiện được more cái bát diligent nhã and trí, determined with our gọi practice. là phát hiện được cái tự tâm, With bản the tánh. ultimate Thì goal lúc đó is to mới thực sự realize the prajna thấu wisdom được and cái to sự đại realize trí our của Phật self-nature, và trí của so that Tổ. we Và mình could lúc đó mới là thoroughly thực sự chân sâu understand vào cái bát nhã, hay là có thể chứng thật được the cái bát nhã, chứ không phải qua what's cái lời the nói bát nhã. Buddha's meaning and the patriarch's Thì cái sự meaning tu tập for của chúng us. ta, đề thoại đầu, khởi nghi tình, So our practice vô ngàn is câu to hỏi nghi raise loại the có một questions, cái tác dụng, to tức ask là the vô ngàn questions câu and hỏi raise the cộng doubt. chung một cái tác dụng. Tác dụng đó là gì? Like Tức là um, quay về cái căn bản thousands of của vô questions minh, or căn thousands of bản phiền não. Cái đó là công căn án bản của ngã chấp. just have the same Trong các kinh gọi là căn bản sinh uses tử. is Mà to chư tổ bring dùng us vô thủy vô uh, minh để is trở to về cái gốc bring us back to của the tất basic, cả. bring us Cái back to the source of nhất niệm the vô minh, cái gốc ignorance, cho vô thủy vô minh là and gốc nhất help vô us minh. realize the Thì prajna. đến chỗ đó và dứt chặt đứt một đao chặt đứt When we cái could go gốc back, vô minh, be mà able cái to go back to the source of đao đó là the đao trí ignorance tuệ. and be able to Cho nên ở trong kinh Đức um, Phật thường hay ví dụ cái nhân của bát basically nhã. like destroy that Nhân của bát ignorance, nhã thì chúng ta đang thực hành tham thiền, mà bát nhã là vô trụ, bát nhã then là it could help us chắc không bất realize nhị, our là prajna. bất nhị, pháp bất nhị. Nhân của So bát the nhã là như vậy. prajna is Chúng ta tham thiền đề thoại the đầu cause of the nghi tình, prajna là cái is nhân vô the trụ, nhân của also bất the nhị, cause of the nhân không non-duality, phân biệt is the Thì cause of công phu non-discrimination. đến thoại đầu trở về cái nguồn gốc, cái căn bản của ý So thức đó. to practice, Thì to return Ngài Hữu Vân có to ví dụ the Hautou, or to đầu sàn return cắm to thước, the source of tiến thêm một our bước. consciousness. Vậy chữ Hán Việt Just là like xích Master can Xu đầu Yun has xuống tiến bộ, given the đến chỗ đầu example sàn of cắm thước tiến like bộ. Thì cái đầu sàn cắm thước a này cũng nói là 100 chỗ thoại đầu, căn meters bản sinh stick. tử, căn bản vô minh đó.
It Và just tới đó represents nó bước thêm một bước, the thực sự ra cái bước đó cũng là cái lời nói thôi. Đó là cái the sự thực head of hành, all the không có tác ý, words. không có sở It cầu sở đắc also represents hay là the sở thọ source cho of nó. all the ignorance. Thì chính cái công phu chúng ta đó là cái nhân của bát nhã, mà nhân của bát nhã nó thành tựu. So our kung Tức fu là đại nghi đưa is đến đại for ngộ, us to tiểu sow nghi the đưa seed đến of tiểu the ngộ, prajna. không nghi không có ngộ. Giống như Um, bát nhã thì đưa đến cái giác ngộ. So if we have Bát nhã a lớn á, thì small nó sẽ doubt, đại ngộ it hoàn will toàn á. reach to Còn the bát nhã nhỏ là small cái nghi, enlightenment. And tiểu if ngộ. we Thì cái sow sát the seed na of nghĩa a là chặt đứt great doubt, cái then căn we bản will reap vô minh the căn benefits bản of của ngã the great căn bản của enlightenment. tử. Thì đó mới là hình thành á, trở về cái tự tánh bát nhã, dùng hoàn toàn cái tự tánh bát nhã, chứ không phải That là is trên cái vô so minh when chấp we của chúng ta realize nữa. our prajna, then we Cho could nên nói utilize all ở the trong cái chim potentials bao, of our self làm nature. sao vận dụng được bát nhã ở đây, ở trong cái ngã So chấp, làm sao mà mình how do we tưởng utilize dưỡng our cái bát nhã prajna này. within our dream? Đã nói là cái Or duy how nghiệp á, can we nếu mà utilize mình our prajna if we still sống á, in the mà trap of nghiệp our còn động á, ego? thì tạo nghiệp đen là đi từ sanh tử đi vào sanh So tử, when we live, từ vô minh we create a lot of phiền não karma. We dấn have vào the cái black karma, đời đời kiếp. which will lead us further Còn đối into với lại cái sự tham ignorance thiền, mình có cái and tin plunge Phật, us là further cốt chỉ into cho tin một chút xíu thôi. reincarnation. Tin However, vào with chánh the pháp của Phật, cũng tin một patriarch chút Zen, xíu thôi. even if Mình mới tin, we nó mới khơi mồi thôi. we Đang just thực have hành cũng a nghĩa là little faith in our không có tạo nature, cái nghiệp đen mà tạo cái nghiệp um, trắng rồi đó. even if Tại we're con just đường on đi nào our mà từ way phía to mình start with the nó practicing and just start không có believing tạo in thêm our một cái mind, nghiệp xấu you nữa. know, we actually Tức là không started có tạo nghiệp, hay là nói thẳng là không creating có tạo the nghiệp. white Thì karma, cái sự công phu để which khởi is đầu the khởi nhất one á, that is đi cho đến á, cái nghi nó thành helping khối, us tức reaching là cái nghi tình á, đi đến được enlightenment. thoại đầu. Cho nên nói cái nghi đi đến thoại đầu, chứ không ai nói cái ý thức nó đi đến cái thoại đầu cả. The Đó là doubt cái đường đi here help us, mà đi ngược lead lại. us to the Hautou. Cái sự But our xuất lưu, knowledge, our own chúng ta đi ngược knowledge, lại gọi là nhập and lưu đó. Thông thường will chúng lead ta us hay bị far away from không the có thấu được cái chỗ này á, cái đi Hautou. ra ngoài mà tưởng nên là mình á quay vô trong. Nên đó, lấy cái đối tượng á để mà quay á thì nó đi ngược lại cái bản ý của Phật, cái tông chỉ của Phật. Sometimes we mistaken that we go Đúng in ra the thoại right đầu thì không way. còn đối We tượng, keep rút looking ra khỏi cái outward, đối but tượng, we think rút that we are ngay on từ a sở way inward. thì đó là cái tham thiền, cũng là cái nghiệp trắng, nghiệp sạch, hay So là tịnh nghiệp. practice Nghiệp sạch hay là Zen tịnh nghiệp, meditation is đúng là tu tịnh nghiệp, practice thấy không? white Thì đến karma. cuối cùng tịnh nghiệp We đây á, also tới cuối said cùng this không phải là is tịnh we are độ đâu ha, it nó tịnh also nghiệp đạo means we're tràng. Mà cultivating cái tịnh nghiệp này á um, là cái nghiệp trắng đó, thanh tịnh đó. the white karma Thì cái đó or là một cái tên thôi, một cái danh từ thôi. Thực sự đó là cái nghi tình, là cái nhân của bát nhã. no good, no Hình bad hành karma. hình hành tham thiền đề thoại đầu khởi cái nghi tình. Thì cái nghi tình đi đến cái nguồn gốc của vô minh á, So từ when đó nó mới the phá được doubt vô minh, will lead tự nó us back to the phá, tự source nó of cắt the lấy nó, chứ không ignorance, có and it một cái tác will ý, một cái gì. also help Cho us chúng tôi thường hay nói get rid of cầu the tham thiền cũng là ignorance đề thoại đầu, without us cho nên cái having rút to ráo cuối try to cùng cũng force là thoại anything. đầu nghi tình. Mà cái thoại đầu nghi tình rút ráo cuối cùng á, nó không có qua cái tác ý, nó là trên cái dụng tự nhiên, lên cái dụng mà So we vô công dụng hành, don't need to lên force cái dụng anything, you mà know, tương đồng, the usage chứ không phải là trên cái sự tác uh, ý nữa. Cho of nên the nó doubt cái dụng của nó là chỗ is chân to thấp, help là lead chân us tham to á, Hautou and chỗ to chân help us tu đó. break away Đang from tham our tu, ignorance. đang tu không biết mình tu. Thì cái chỗ này giống So như là trong lục độ vạn hạnh á, chỗ ba la mật, truly chỗ practicing cái means tấn ba that la mật, when we thì nhờ practice, cái we lục don't độ đó mà giúp even cho hàng know Bồ that Tát we á, practice. giúp cho hàng Bồ Tát thành tựu cái So for the Bodhisattva, Bồ the Tát six hạnh á, giống như trong parameters kinh Bát Nhã help Tâm Kinh the Đức Phật có nói Bodhisattva đó, to achieve giúp cho Bồ Tát cuối cùng á cũng đạt được cái giải thoát. achieve their
liberation. Xa lìa cái viễn ly cái điên đảo mộng tưởng, luôn And cứu cánh being vững chắc away from the liền cái tuyệt upside đối. down perceptions, being away from the Thì đó cũng là relativity. bát nhã. That is the Rồi, usage, also nó the bị cái usage gì of the prajna. Miễn bay. Oh, I can't hear anything. Rồi, Kim Yến. Kim Yến, please. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng thầy Namo đại chúng. Shakyamuni Buddha, Con xin thầy the khai thị lại cái masters chỗ mà nhất and vô all minh và cái practitioners, vô thị could vô minh you cho chúng con được rõ ràng. talk Con xin more cảm ơn thầy. about Cái gì thầy không nghe rõ, họ nói chậm chậm lại. she's asked about two terms, nhất niệm vô Cái minh gì? and vô thủy vô minh. Dạ thưa thầy là con xin thầy khai thị lại cái chỗ mà nhất niệm vô minh và cái vô thủy vô minh ạ. Con xin cảm ơn thầy. Cái nhất niệm vô minh thì trong cái thiền tông Tham Thiền ta thì thường nghe cái vấn đề này ha. So in Zen, Đối với ngoài thường we heard a lot about nhất niệm có vô hiểu. minh. Cái nhất niệm vô minh đó cũng là cái ý thức, cái vô thủy vô minh đó cũng là cái ý thức. Both of these terms Mà are nhất niệm vô talking minh about là cái ngọn our của ý thức. consciousness. Cái vô So nhất thủy niệm vô vô minh minh là is cái the nguồn gốc của ý thức. the Trên branch cái of the consciousness, when sự vô thủy vô tu minh tập is chúng the ta source of the consciousness. quay trở về cái gốc. So our practice phải is là to chạy trên cái ngọn return của ý thức á. to the root of Cái the phân biệt nè, consciousness instead cái of niệm biết nè, đều là following chạy ra cái ngọn của ý thức. the branch of the consciousness. So our worldly knowledge or the thinking of the mind, Không có meaning thức we biết are phương on the tiện của branch Phật á, of the phương tiện consciousness. của chánh pháp hay là thực hành cái thiền tông, chúng ta là cái chạy ra bên ngoài chỗ nhất niệm vô minh thôi, tức là cái niệm phân biệt á, hay là gọi là cái niệm biết á. Thì We do normally cũng là just follow chúng sanh our không có tin, thoughts không có tin instead of cái trying to get back to the source of căn bản the consciousness. của It's nhất niệm vô mainly minh, because là we căn bản của ý thức á, không có tin cho we nó, don't mà chạy ra believe bên ngoài in cho cái nhất niệm vô the minh, nó cũng cho đó là căn bản, cũng cho đó là cái nguồn gốc á, mà the thực ra không phải fundamental là of cái the thiệt là nguồn gốc, consciousness. hay là thiệt là cái căn bản. And Đức Phật cũng sometimes đã ví we dụ rất là nhiều ở trong kinh mistaken điển á, the căn the bản sinh branch tử, of the căn bản phiền consciousness não và as the căn bản ngã source. chấp. Nhưng mà mình chỉ chạy trên danh từ, chạy trên lời nói, The Buddha nắm have a cái lot of phân biệt, example hiểu biết about thôi, mà chính these những hiểu terms. biết đó However, đều we là just cái follow, ngọn của vô minh. we just Nên Đức cling Phật on tại to sao the nói words.
and we Đó just lời cling nói on thì to không có nghĩa thật. our Nên á, the knowledge, hình dung, khó có thể nhìn nhận. and really we don't really Thì đối với understand the khi true mà định tự meaning. tâm và thực hiện á, công phu á, thì nó So lìa cái nhất niệm vô minh, for Zen, if lìa you nhất niệm vô minh believe, if để you have đi faith in vào your cái vô mind niệm vô and minh practice, và đi vào then vô you niệm vô minh will be là đi able vào to cái nguồn gốc get căn away bản vô from minh, the chỉ là cái nghi tình. Nếu from mà không có your nghi tình, ignorance không and thể can go nào back to đi đến cái chỗ vô thủy vô minh được, the là căn origin bản của vô minh được. um, Mà nghi tình cũng phải cho đúng of cái nghĩa all của of nghi our tình nữa, thoughts. đúng chỉ thực hành tham thiền nữa. Nó là giống như là ngày Hư Vân ví dụ á, nói tham thoại đầu, đại thoại đầu là cái chỗ căn bản vô minh mà, Like chỗ chưa khởi Master niệm á. Xu Yun has Căn an bản của example. Hautou ngã is chấp hay là cái hầm sâu vô minh. the source of the Thì ngày Hư Vân nói attachment đầu and the cũng source là of phản the văn tự tánh. ignorance. Tham là cũng là So phản văn when tự tánh. we Mà là phản văn tự tánh thì chúng ta phải biết rõ đó cũng ask là the phản question kiến and tự look tánh, at the Hautou, phản we giác are tự tánh, phản tri tự tánh. reflecting. Chúng ta luôn luôn ở trên cái We are kiến văn giác reflecting trị là on cái sự phân our biệt á, self là cái chỗ nature. nhất niệm vô minh. Do đó mà Đức Phật nói trong However, kinh we Lăng Nghiêm á, normally nói just, á, you kiến know, văn giác tri cling kiến on bình to đã thành tựu vô thủy, our worldly là trên cái chỗ knowledge nhất niệm vô minh. or Cái phân biệt our và perception hiểu biết, cái thích phân biệt và hiểu biết, and cái our đọc của tri thức, discrimination. đọc của hiểu biết á, đọc của tri kiến, nó độc hại mình á, từ vô lượng kiếp, là nó dẫn mình trên cái chỗ gì nhất niệm So vô minh thôi, chỗ phiền não, the đau sickness khổ of thôi. our perception Nếu mình and tin tự tâm, quay our trở về worldly knowledge lead cái us căn through bản suffering. sinh tử, But if we thì have faith in phải our mind luôn thực hiện cái công phu của mình là and hướng thẳng always vào cái practice, hầm sâu vô minh, cũng là keep up phản with văn our tự tánh, practice, then phản we kiến tự could tánh đó. Đó là những basically cái like nghi, reflect nó sẽ đưa chúng straight ta đến chỗ thoại into đầu our là source vô of thủy, ignorance, vô thủy vô minh. Thì cái thực hiện tham thiền and that could lead us mình không back trụ to trên the cái hiểu biết Hautou. á, trên cái sự phân biệt á. Nói không trụ đây không phải là có cái tác ý nữa, mà nhờ cái công So phu our practice, tinh tự tâm thì phải khởi nghi tình, we don't để cling sau đó on khởi nghi to tình. Ví dụ khi we chưa có don't cling trời đất, on to ta là cái gì? you know any Tham thiền to chú trọng ý anything. nghi, mình không biết á, We thì just lại place hỏi, importance on the doubt. hỏi thì lại không biết gì, không biết thì lại hỏi nữa. Chính cái If không we biết, don't chính cái know, nghi then đó, we ask. If we tại don't về know, then thoại we đầu keep khởi nghi asking tình mà. more, Chính and cái that nghi đó, doubt nó sẽ đưa chúng ta vào cái will vô thủy vô minh đó. lead us to the source of Thủy vô minh là nhất niệm our vô minh, consciousness. cũng là cái phân biệt trên lời nói thôi. Có sự là đang chiếu cố thoại đầu. Nó So thật sự these là terms are phản kiến just, tự you tánh, know, like phản words. văn tự tánh, phản giác tự tánh, What phản we tri really tự need tánh. to do is to look Thì at đó the là Hautou cái chỗ á, and to làm cho nhiều reflect người on trong our thực hành self á, nature. nó cũng không phân nhất niệm vô minh, nhưng mà tự nhiên nó cũng lìa được cái nhất niệm vô minh. So Mà some nó of lìa us, không có when they nhờ practice, đúng even trên though cái tông chỉ they tham don't thiền nữa, chứ còn cứ đi pay nghiên too much cứu nhất niệm vô attention minh và vô thủy about, vô minh, you thì cuối know, cùng cũng like chỉ the là ignorant phân biệt, thoughts mà chỗ phân or biệt đó là the cái niệm nhất niệm vô minh, original cái niệm consciousness. của They nhất niệm don't vô minh. even Đó là care cái phân biệt about thôi, all of chứ không those phải là cái sự terms, công but phu á. they Mà nếu có actually công phu able á, to thì lúc đó nó go sẽ back to rõ. the source of Nên their khi mà nó rõ consciousness, you thì know. lúc đó So mình sẽ có cái mùi vị it's của tham better thiền, to cái focus mùi vị của on công phu. the Kung Chư Tổ Fu. cũng có cái ví dụ, nó con mắt nó chỉ nhìn ở bên ngoài thôi, với cái sắc trần bên ngoài thôi, Like the nó không patriarch có nhìn has được cái example nó. saying that, you know, Mà nó the không nhìn eye được cái could nó, only không phải là see nhắm mắt like là thấy nó, không phải là nhắm mắt. the Tại things vì outside of it. vì thấy It đen tối đó. couldn't see itself, Nếu mà you đen know. tối cũng là cái sở nhìn đó. Chỉ khi phá hoàn toàn thì cái năng á, nó cũng tự tiêu. Giống kinh Lăng Nghiêm nói á, một khi mà cái sở nghe Only when đã hết á, tận á, đã hết á, thì cái năng nghe đặt tên cho ai? Đức Phật nói trong so kinh Lăng only Nghiêm á, when we Phẩm Viên Thông chương đó, break away from nếu mà all the nghe tận objects, thì then the cái subjects sở nghe will tận, also năng nghe disappear. không còn có chỗ đứng nữa, Just thiếu like mặt if nữa. there's no object of Thì
the Đó là sound, cái then phương there tiện won't bước be đầu any cho subject of người the giảng sound either. thực hiện cái pháp phá ngại chấp á, để mà đi đến cái giác ngộ cuối cùng. So those are Thì just the beginning skillful means for the chỉ practitioners to là practice tin từ tâm to và get rid khởi of nhi tình the thôi. ego Tin từ tâm và khởi nhi tình, và and tin từ start tâm going the cho right nó way. đúng cái nghĩa của So tin từ tâm we should khởi just nhi tình, focus on cho nó our đúng với cái basics tôn chỉ is của to thực hiện have hàng faith sanh in thiền. our mind and to Dần maintain the chúng ta doubt. sẽ rõ. And then Rõ ở đây gradually tức we là cái will mùi vị của thiền, be clear cái kinh nghiệm của công phu, chứ không phải rõ biết trên cái about kiến nữa. the Khi mà meditation, có kinh nghiệm you know, and của công phu being của able to hành understand thiền here lúc is đó not không có based nói on như thế our nào, perception nó or cũng worldly trong sự knowledge. thực It's hành based nói on như thế nào nó our cũng own rõ experience trên and cái practice. tinh từ tâm, chứ không phải rằng là chạy đến cái văn tự, trên cái lời nói nữa. Lúc đó đâu có cái chỗ gọi là đúng sai, nói cục mịch hay là nói lưu loát, nó cũng không có lìa tự tánh đó. Nó không có So nằm trong cái sai when we biệt phân at biệt. that time there won't be Cái right nghe or wrong, nó cũng you know. vậy. Nghe nhiều cũng không phải là thêm, không nghe cũng không phải là There won't be bớt, any tất cả discrimination. rõ ràng. Thì đó cũng là cái chỗ thực hành, lìa cái thoại vĩ đi đến thoại đầu. So our practice is to move away from the tail of the words and go back to the head of the Nói words. vậy nghe hiểu không? Do you understand my Dạ explanation? hiểu ạ, con xin cảm ơn thầy. Yes, I do. Thank you, Master. Mời Hoàn Cảnh. Hoàn Cảnh, please. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thưa Shakyamuni Buddha. quý thầy, quý sư cô, Dear toàn Master thành viên. and Trước all the đây teachers and all the khi practitioners, chưa biết công phu đó, before thì mới knowing sống trong hàng ngày, the practice, when trong chuyện vô minh, hay là để I cho lived cái my daily life cái with vô minh a và lot of chấp ignorance, and I nó was đầy affected by my Thì ignorance khi công and phu my rồi mình thấy ego, cái and phiền I have a não lot of nó cũng là afflictions do and tâm mình tạo ra. illusions. When I Rồi started thì cái tình practicing cờ more, nghe then lại I chỗ know, nó I sẽ ghi một cái understand that chữ đó. all of those Trước đây đó illusions là and niệm afflictions are Phật created Bồ by Đề, myself. để con kính xin thầy khai thị lại chỗ này. Master Willie once said Giúp that con one talk nghe about, Đăng cái you know, Nam afflictions cái công phu tốt is hơn. also Cảm ơn thầy. body, mind. Could you please Thì explain more about this? chư tổ giống như ngày trong chứng đạo ca đó, có So nói câu the patriarch đó là dục trừ phiền não trùng tăng bệnh, xu hướng chân như tổng thị tà. Hay là có câu nói á, vô minh thực tánh tức Phật tánh, quyển hóa không thân tức pháp thân. Thì tất cả cái lời của tổ sư have different sayings, cái chỗ đệ nhất nghĩa đế của chư tổ sư nói là cái bất nhị pháp môn. but all Có of cái chỗ the the ultimate meaning of all of those sayings is about cái thực non-duality, của bát nhã đó, or about dĩ the true chúng ta nature thấy of the phiền prajna. não đều là do cái cảm giác sai lầm, đều là do The cái reason why tâm we have của mình á, afflictions is because of our mà sanh ra đủ thứ wrong sai biệt. feelings and because of Thì our cái attachment pháp that của Phật, generate a lot of chánh pháp của Phật là discrimination. muốn chúng ta chấm dứt cái sai lầm, The Buddha chấm dứt cái Dharma ác đó is to thôi, help chứ không có gì us khác hết to á. Thì end đã trở về cái tự tâm those nguyên chân mistaken hết. view and Cái acts sai and lầm being á, able cảm to giác sai lầm return á, to được Đức Phật our ví dụ nature. trong kinh Viên Giác á, So the tức là giống như the là wrong mây với feelings lại trăng ha, gió thổi mây nó bay nhanh mà mình thấy giống như was trăng nó đi nhanh. Cái sai lầm tại vì mây nó bay quá nhanh, gió thổi bay quá was nhanh thì trăng nó given đi
as an example, by the Buddha talking about the moon Một cái hình ảnh khác giống như là nói ngồi trên and cái thuyền the á, cloud, you know. cái thuyền ngồi trên cái thuyền rồi nhìn ra cửa sổ của cái thuyền á, Basically the thấy chạy cloud lên was thấy bờ nó blown đi, by the wind thấy cái bờ nó đi, and thực move ra cái bờ nó around, cái but we thuyền nó thought đi that thôi. Thì the moon cảm was giác sai moving lầm của chúng instead. ta cũng vậy. So Tự tánh vốn chẳng sanh diệt. our mistaken Nó feelings is the coi như same, là you know. nghĩa The là self cái niết nature bàn á, nó rõ has ràng là như vậy, niết là nirvana không sanh bằng nature, không diệt á, mà do cái meaning vô it minh doesn't dẫn have dắt chúng ta birth thấy nó sanh nor diệt. death. However, because of Có nghĩa our là ignorance and cái thân mình cứ ego, quay, we thân see mình cứ that quay, there is rồi birth cả and chóng death. mặt, cho nên cảm giác sai lầm, thấy nhà cửa trời Just đất like nó quay cuồng. it's our Thực ra body that was cái world, nhà but we cửa think trời that đất is không có quay, nó vẫn đứng yên the á. house and the Mà khi mà mình sky dừng cái thân was mình không có quay whirling. nữa thì nó However, hết when chóng we mặt á, thì stop, thấy nhà you cửa know, hết quay. Mà thân moving cứ quay, nhà around, cửa cứ then quay we bao giờ know, đâu mà nó hết then quay. we see that, Cái you know, sanh the tử house and the sky của doesn't chúng ta move, cũng vậy. Sanh tử doesn't diệt mất do cái cảm giác sai lầm của tâm, around. do cái So, chấp do cái vô minh. but in Nó reality, the có phiền house and the não, sky never did nó work sanh around. tử. So Mà thực sự ra it's due to nó our vốn ego chẳng and có. ignorance. Cho That's nên nói why cái we thực think tướng that của nó there are birth and death. giống như However, thực vô there's minh, thực actually no tánh, birth tức and Phật death. tánh. Thực tánh của nó là Phật tánh, là nó không có sanh diệt, nhưng mà tại mình sai lầm thấy sanh diệt. Thì cái sự tham thiền học đạo của ta là lấy ra khỏi cái vô minh chấp trước đó thôi. So our Giống như practice is là lấy basically cái just bệnh ra to khỏi cái thân này thôi, lấy cái tướng bệnh ra khỏi cái thân này get thôi. that Thì á, cái tướng mạnh tự nhiên nó ignorance and lộ hiện ego ra out thôi. of our Chứ mind. không có cần You know, phải đi tìm just ở like đâu we cả. Thì remove Bồ the sickness from our Phật tánh, body, then giác ngộ it will become nó ở healthy. ngay bên ta, ngay đó, giống như là của So báo mình đã có sẵn. the self Thì nature kinh Pháp Hoa Đức is Phật ví dụ always á, cái there, viên is châu already trong there chéo áo có and sẵn của mình ready. đó. Thì Đức Thức mình đã cho mình á, hồi nào rồi mà mình không tin mình có viên châu, không biết mình có cái viên châu. We just need to Nếu be mà able lấy to ra thì realize giàu it, sang, you lấy ra know. thì được Just no like the đủ. Buddha has an Nhưng mà example không about chịu, mình cứ đi ăn mày, um, đi ăn xin. a, Đó a là do gem that we cái vô have, minh của mình thôi. that a person Thì has, the person already has a đối với gem, lại already Đức have Phật all á, the treasure, but they thì chúng didn't sanh á, know. And they vô keep minh như vậy, going nó outside and mới bày begging ra đủ other thứ people để for mà stuff, giúp cho while they actually chúng sanh carry á, the gem, giác the ngộ, treasure within them. trở về với cái tự tánh thanh tịnh của mình để mà So thoát khỏi cái vô the minh chấp. goal here is for us Thì ta to nói cái thoát khỏi đó cũng return có to our chỗ self nature, thế nào á, which has thì always là been there như and thế has nào, như everything là that ta we nói need. tức là chấm dứt cái mê lầm thôi. Giống như trong So kinh Lăng we Nghiêm just need to á, end Ngài Đạt Đa our cũng vậy, illusion. do cái điên đảo, cho nên nói là ai lấy cái đầu của tôi rồi, ôm đầu vẫn đi tìm đầu á, coi điên đảo cho là lấy cái đầu. Cái hồi á ngồi mệt thừ đó đó, rờ lên thấy cái đầu mình á, ô tôi có cái đầu lại rồi. So the teacher Lúc đó also gave thì another ý thức mới example nói from đầu ai the lấy đâu, có mất đâu mà nói có. Lăng Nghiêm Sutra, you know. Cho nên But đó là basically, rất the điên meaning đảo, of the example is to do say that điên cho our nên mới self sanh ra nature cái sai lầm. has Trong always tất cả there các and kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa is always vẫn ready. chỉ We just need chỗ này, to từ kinh Pháp Hoa, kinh clear Bát Nhã, off kinh Lăng Nghiêm, our mistaken view and Tham cho delusion to đến be Hoa able Nghiêm, to vân vân, những cái get kinh Đại that Thừa Liễu Nghĩa self nature to đều muốn manifest chỉ and to be bày able cái to realize bất it. nhị pháp môn á, chỉ rõ cái So tự all tâm of the bản thể của mình. the ultimate Thì meaning muốn sutra trở về cái is tự to tâm bản thể, chỉ just cần ngừng trying to help cái us mê to hoặc sai lầm, ngừng cái điên get đảo, back to our thì self lúc đó nature. cái cảm giác đó, cái phân biệt sai lầm đó And nó to hết. be able to do that is to Hết just thì to mình trở end về với our lại cái tự tánh của mình. illusory thoughts. Mà nói á, nó ngừng á, không phải là đơn giản, phải là dễ dàng. Nếu mà không có chịu tham thiền, không bao giờ thức tỉnh. However, Giống như không chịu uống thuốc á, không bao giờ it's not thức tỉnh. easy to do it. So if we Cái don't bệnh diligently sinh practice, tử của mình á, nếu mà we không will chịu not uống thuốc ever khởi be đầu able to là lại quả là realize thuốc our diệt self già. nature. Just like if we're sick Bây and we giờ don't Đức take Phật mới nói medicine, ra là the sickness bất nhị will đó, keep nói là tự persist. tánh đó, nói là niết bàn, nói là Như Lai đó. Chư Tổ cũng nói ra,
coi như là thực tánh vô minh tức Phật tánh, quyển hóa không thân tức Pháp thân, cũng là cái lời nói đó, mà chỉ là lời nói thôi, mà nói ra đều là phương tiện, nói So ra all the words of đều the là Buddha and the cái patriarchs giúp cho are chúng ta just skillful thực hiện means cái to công phu tu tập. help us Nói ra practice. là chúng ta ngộ, chứ không phải nói là cho chúng ta đuổi theo lời nói. Cứ Uh, chạy theo lời nói, đuổi theo lời nói thì it's vẫn their words are not there rất for us sai to lầm. chase after Vì those vậy words and cling on to mà those phải công words. phu, công phu chúng ta là Therefore, we đề should khởi đầu, practice. khởi nghi tình. Nên Ask nhiều the khi question and trong maintain the cái doubt. ngữ lục của tổ sư cũng nói thế nào là nghiệp chướng. Ừ, thì tổ nói là bổn lai không, So đều là do cái tâm the tạo mà. the patriarch Thì book trong also người ta talk lại ngược lại about hỏi lại thế nào what là bổn is lai không, đi the chuyên tìm bổn lai karma, không thì nó lại thành ra nghiệp chướng. and Sao he có nghiệp just chướng say đó? Tại vì sao? Tại vì the không có original hội ngay cái nature ý của tổ sư is void. thì cái sự tham thiền chúng ta, nếu mà And dùng then cái they công keep, phu giống như cling on trong to những those nguyên words nhân and của keep nó, asking more questions chúng like, ta sẽ why khắc is phục the được original cái nature is void, mà lại But chính cái basically, bệnh. that person just cling on Chấm dứt to tất the cả words and chase after the words sứ mệnh đó and khó will có not thể be thể hiện ra. able to see the true answer. So we just have to keep practicing to clear away our illusory thoughts so that we can see, like, get our self nature to manifest itself. Thank you, Master. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Namo Shakyamuni Buddha, the Master, and all practitioners. Thì làm thế nào để phòng hộ? Thì trong kinh Đức Phật dạy như vậy, thì đối với các thanh tổ sư thiền thì có phải là khi mà mình khởi có khởi để con khởi đầu khởi nghĩa tình, đó có phải là phòng hộ số quan không ạ? Con xin thầy khai thị. Cảm ơn thầy. Oh, sorry, I cannot hear her question clearly. Cái trong kinh Nikaya, Đức Phật dạy In the về Nikaya phương tiện của Phật Sutra, á, the Buddha mà said, do cái chấp thật của chúng sinh á, cho nên người ta không tin từ tâm của mình. Thì cái phương because tiện of của Đức Phật á, là để giúp cho họ dần people's ego and attachment, để that's why they tin từ don't tâm, believe in dần their để mà đi vào mind. cái Phật pháp á. So the skillful means of Nên the nói Buddha á, is to help them giống have như faith in sáu their căn, mind giống and như sáu tinh giặc phải phòng gradually hộ enter hay là phải bảo vệ á, giữ gìn the á. Dharma. Nếu mà không á, thì nó sẽ dẫn những cái nhân quả xấu, hay là dẫn những cái cảnh Or I tạo think chí duyên á, so, làm to protect cho cái the six senses pháp thân nó bị is cướp, bị mất á. to Dạ. help us, to help Thì keep nó the là cái phòng Dharma hộ body đối với lại tham thiền á, protected. tất cả cái pháp phương tiện mà trên cái biết để mà quán chiếu á, dùng trên cái ý thức á, phân biệt á, để mà tu á, thì đó là cái phương tiện gọi là Như Lai thiền, hay là cái phương tiện So gọi là about cái the đối New trị Life meditation, tâm thần they practice của on Phật á, phương tiện. the known, Còn đối với lại cái tham tổ sư thiền là while the cái Patriarch pháp trực Zen tiếp mà, pháp trực tiếp. is to practice Mà nhưng on mà the cái pháp unknown. It's the gọi là Patriarch Zen tối thượng is thừa thiền á, the Ngài direct Lai Quả cũng có nói method. The vào cái mà đề thọ đầu khởi nghi tình á, thì cái lực lượng nghi tình á nó rất là mãnh liệt. like what Master Nó said không when những we thực hiện được tất ask the cả các pháp question and thế maintain gian, the doubt, pháp xuất thế that gian, doubt từ cái is tiểu thừa, thinh has văn thừa, immense duyên giác effect, thừa, đến Bồ Tát thừa, lục độ vạn hạnh đó, hay là trì trai giữ giới, tất cả không có ngoài đó, đều thực because hành được that hết. doubt Giống như là ngũ nhục include tinh tấn thiền all định the trí huệ đó, vehicles cũng ngay đó luôn, and chứ include không all phải the là precepts từ giới á,
sanh định, So từ định phát huệ. when we maintain the Tao, Mà cái chỗ cái phẩm định huệ trong we pháp môn này, lục actually tổ cũng nói thực hiện cái pháp thiền trực tiếp này, also định, observe huệ, the năng động. precepts and Cái doing đó all the cũng là things định, that are cái đó cũng là necessary. huệ, cái đó cũng là giới, thiền giới trong đó, chứ không có cái nào trước cái nào sau. Rồi cái phương tiện của Phật á, là có trước có sau. Phòng hộ cũng là giữ giới đó, để cho 6 căn á, phòng hộ, không cho giặc nó chạy vô trong 6 cái cửa đó, đó. Even though there's 6 căn đó có difference thể in the skillful đóng means á, of the cái cửa nào Buddha, là bị xâm hại however, cửa đó. the Chừng intention nào giặc vô minh ngã chấp á, is chạy the vô đó. same. Nên nó phải giữ giới để phòng hộ được 6 căn. So Thiền định that's để why, phòng hộ được 6 like, căn. to Lúc đó mới observing the phát ra trí precept, tuệ, đó là cái to phương protect the tiện six Phật, senses in là phương order tiện tạm thời của Phật. to Còn nếu raise the mà thực hiện prajna, tham that is thiền á, just a thì là skillful nó đi means, đến you cái know. chỗ If trực we tiếp và rốt ráo hơn nữa. practice Tại Zen vì nó không có meditation, cái it năng also help us sở, doing all of that, nó but đi it's thẳng vào even cái bring us nguồn further. gốc. Nên nói về cái tham thiền á, gồm gọi là cái pháp trực tiếp, hay là trong pháp Hoa So Đàn Kinh cũng có nói that's đó why we là said Patriot pháp Zen is môn the vô direct lượng rồi đó, method. vô lượng pháp môn học hết, không bỏ pháp môn nào hết. Just Không like kẹt bất it kỳ was pháp môn nào mentioned hết, in cũng gọi là Platform vô lượng pháp Sutra. môn. Hay là nếu mà pháp đại thừa gọi là đại thừa vô lượng nghĩa. Vô lượng When nghĩa they xứ, talk nó about cũng ở this cái chỗ Patriot đó, Zen, chứ it không có ngoài, không includes có khác á. Có chỗ vô lượng nghĩa là cái chỗ vô trụ đó. Còn kẹt ở chỗ nào countless thì đều Dharma bị giới hạn. practice. Cho nên cái tham thiền của ta nó là cái rất là đặc biệt trong So tất the cả các Patriot thiền Zen thuyết is ha, tất very cả các pháp. special because it includes all the Thì Dharma. do mình có tin nhận được hay không, có hành được hay không, It's just đó là whether cái we quan trọng. could Nên đề thoại đầu khởi như tịch receive nói it or là not and being đẳng able to đồng định practice it huệ. or not. Thực sự ra đề thoại đầu khởi nghi tình, có nghi tình á, ngay đó là trì giới luôn rồi đó, không có khác á. Ngay đó là So trì giới. when we maintain the Rồi á, doubt, lúc ngay we thiền á, actually ngay ngưỡng nghi tình fulfill đó cũng là định đó. Tại sao đó là the định? requirement Tại of không có nổi cái observing phân the biệt, tại precepts. không biết mà. Đâu có Because at thấy the time when we maintain the tham ở lòng doubt, tham we đó don't mà phạm giới, đâu have có any phân biệt other đến thoughts arising. tốt hay là xấu á, để We mà don't have nổi any cái discrimination. tham đâu. Rồi And that's ngay đó why là định, rồi we ngay đó cũng là huệ, là don't vô have any trụ, greed. không có kẹt, trên tương đối, ngay đó cũng là huệ. Tức ngay đó cũng là giới, là định cũng là And we huệ. don't cling on Nên to gọi là đẳng đồng anything. huệ. And that Nó is cũng là where ngay đó là the nhân prajna quả đồng thời luôn. will arise. Thì cái sự tham thiền đó là cái bát nhã, So không có khác hết. Đây là của lục tổ Huệ Năng nói, practice không có Zen sai với ý của Phật, meditation is to toàn đúng với bản ý của Phật. practice Nên the nếu mình tin prajna. cái pháp trực tiếp ấy, tham thiền này, để mình thực hành ấy, thì nó sẽ If we đi đến believe in this cuối direct cùng đó là method and ngộ và practice tự it tánh. diligently, and we will reach the result of, you know, Pháp tuệ. realizing our self nature. Pháp tuệ, please. Dạ, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kính Shakyamuni quý Buddha, thầy, quý sư cô, dear toàn thể Master đại chúng. and Kính thỉnh thầy all từ bi khai practitioners, thị về cái bệnh ngã chấp trong cái sự công phu. Thì could you như bản thân con explain more đã about hiểu the về cái ego, chính chữ vô sở how the và ego sở cầu affect our sở sợ. practice? Nhưng thực sự trong cái cuộc sống I sinh hoạt, con thực sự không nhận ra được understand cái about the này, nine tại words: vì nothing to mỗi một gain, nothing khi to cái niệm nó nổi seek, lên thì nothing to con biết fear. đó là sở cầu, mà nhất là cái sở cầu nó But rất là nặng. in my Rồi daily con lại life, tự you know, cho I là cannot control mình when it comes không to có this. cầu, thì cái ý thức của Sometimes con nó luôn I luôn nổi notice that lên I những have cái niệm thoughts giống như that là đối arise, trị like I have cái something to sự seek, and it's cầu, cái very sự đắc strong. và cái nỗi sợ này. Cho nên con kính thỉnh thầy từ bi khai thị But I cho could not con làm sao con control có it. thể giữ được công And phu hiệu sometimes lực that hơn also lead và to me thực hành feeling cho đúng với fearful. cái chính chữ này. Dạ, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Could you explain more about these nine words for me so I could Cái tham practice thiền chú trọng them the right way?
có thực hành mình mới thực hiện được cái So vô sở đắc, vô sở cầu, our vô sở Zen sợ. plays a very Nếu chúng ta important on buông xuống cái sự thực hành mà the cứ muốn ghi practice. chú Only when khai we ngại chấp á, practice, then we vậy là will càng chấp ngã. be able to Càng cái sở cầu, sở đắc, sở sợ. practice those nine words: Để nothing cái to công gain, phu nothing mình to á, fix, nothing to không chú seek, trọng đến nothing to mình á, fear. mà chạy trên cái danh với tướng hay là If ơn we cái only câu hỏi cling thôi. on to Ơn câu hỏi, the tức là forms or lấy the cái câu fames, hỏi or làm cling đối on tượng, to hay lấy these cái thời đầu làm words, đối tượng á, tức là chạy or theo even if vô we minh, only cling không on có to đi the về cái question, vô thủy vô minh, cũng như là không có nhập lưu mà cái xuất lưu ra ngoài. then Cái we đó cũng là actually going quý vị outward sai lầm. instead of Tại going mình inward, muốn and that would be a sợ, mistake mình sợ gì? approach, Tưởng, phiền não. Mình muốn không because có sở we cầu, mình muốn không always có sở đắc, fear chứ không phải là vô sở đắc, vô sở cầu để afflictions trở về cái công phu. and Mình muốn cái illusions, thành tựu, you know, cái không có sở cầu, không có sở đắc, không có sở and sợ. we seek Tức là the mình chạy trên achievement of cái sự phân biệt. Cho having nên nothing to mình gain dồn and nén nothing trên to cái seek sự and thực nothing hành to fear, you know, and một because cách of that ngã chấp, that chứ không desire phải là phá ngã chấp. to Rồi cái ý thức to của mình achieve nó that, cũng we vậy nữa, actually nó practice rất based là linh on lợi, our ego. rất là linh lợi. Thế là nói Even vô sở cầu đấy, tôi đâu có cầu gì đâu. Cho nên tôi even không có our biết cái gì, tôi perception không có is cầu. very Thực sự tricky. ra cái When we cầu, talk cái sở about cầu nothing rất to to, gain, không thấy nổi it luôn. can Tôi say không có that sở it đắc, will say that, oh, I don't have tôi không có sở đắc là đã anything mắc to gain, một cái you rất know, là khủng hoảng, kinh or khủng, kinh sometimes khủng. it will say that Nó thấy I don't luôn. have anything to seek. Tại vì But cái in con người mình reality, truy cứu trên sở cầu, sở when đắc, we cuối say cùng that, là hoàn toàn nằm trong cái sở cầu, we sở are đắc. actually chasing Nếu mà chúng ta after thực hiện công phu those có desires. cầu, không có cầu, mình cũng không có quan trọng So nữa. if we Tại truly vì focus đó là on cái our phương practice, tiện khi mình whether we phát have cái niệm đó để mình the nhớ trở desire về to công seek phu or mà đã trở to về công no phu, đang desire công to phu, seek, đang dụng công rồi, it doesn't đã là matter. vô sở cầu rồi. You Chứ know, we ngoài just cái công focus phu là on không có sở our cầu đó. practice, and when we Cầu cái gì không? Cầu cái vô cầu. have our Đắc cái gì? practice Đắc cái không as có đắc the cũng goal là đắc. and focus on Cho nên that, đừng có then phân biệt we cân đối. Có nhiều người nói tôi không có chấp, truly practice, tôi không có chấp. you know, having no Đấy, desire to nó seek bao or trùm gain hết tất something. cả. Chấp ngã mình nó bao trùm hết tất cả, phải là không có chấp. Nếu công phu đi đến chỗ thiệt là khờ luôn á ha, công phu đi đến chỗ khờ, giống như ngài Lai Quả có nói đó, ngành giả tham thiền đề thoại đầu khởi nghi tình. Một lúc á mình thấy Just like giữa Master muôn Lai triệu Quả ngàn said, người không giỏi hơn được một người, còn the dở hơn càng khờ practitioners, nữa, if we just thì nếu có keep cái practicing, asking the tâm giống question, như vậy maintain the thì doubt, sự thật sometimes sự they chịu feel thiệt. like Là mình đâu they có are the chịu silliest thua person ai đâu, out of mình everyone, đều you know. vỗ ngực xưng tên Um, thiệt là giỏi hơn, không but bao giờ chịu that's thua when ha. we actually practice the Thì right cái way, đó because là we feel ngã so chấp, humble là cái gì? compared to everyone. Chứ đâu But có if we phải là feel like vô we're sở đắc better đâu. than anyone, Nếu you vô sở đắc know, á, if we feel like thì we là practice cái really mặt ngoài great công phu thôi. and better than anyone, that Nên thực means sự we ra still cái vô trapped sở in cầu, vô sở đắc, vô sở sợ our ego. là để trở về công phu, chứ không phải So chạy that cái those danh nine hay là words, phục lòng chính cái having chữ. nothing to gain, nothing to seek, nothing Thì to fear, is cái just for lời us của Đức to Phật đó là phát go bồ đề back to tâm the á. practice. It's not Bồ for đề tâm us là to phát cling vô sở on to đắc. those words. Mà muốn vô sở đắc thì phải hành Bồ Tát đạo, tức là lục độ vạn hạnh đó. So to give Bố rise to the thí, body bà la mind mật, is to giới, bà la mật, give rise thiền to định, the bà la mật, trí mind tuệ, of bà la nhẫn nhục, bà la mật. Đó, thực hiện được mấy cái bà la mật having đó no tức desire là to gain vô sở đắc. anything. Đến cuối cùng là vô sở đắc. Bố thí đây, bố thí trên cái lời nói, And phương if tiện, we trên practice cái suy nghĩ, trên cái hành động, tất cả the bố thí. three Nhưng mình đâu parameters, có chịu bố thí đâu. Cái gì mình kể công, gì mình then bố we thí will tướng hết. we will Thì nó reach không phải that là bà la stage mật of mà là cái sở đắc. having Đó là nothing cái to sở gain. cầu. Nên nói cái nghĩa phá ngã chấp ở đây, nếu mà chúng ta đơn giản là giữ được cái nghi tình thôi. So Cái if nghi we just đề thoại đầu khởi cái nghi tình, maintain, thấy nó able to maintain đơn giản, our thấy doubt, nó thuần túy, it looks như like là it's so simple, biết không you nói, know. cứ hỏi. Thì cái đó là cái niệm thống thiết sinh tử của mình á. However, Thì that is cần the là cái khai thoughts ngộ of mà, thấy không? Cái khai ngộ, cái sự it's khai ngộ đó. that is Thì the vì cái niệm determining thống thiết sinh thoughts tử to này nó transcend rạch ròi birth hết and tất death. cả. Tức là rõ ràng là
cái tâm giải thoát nó mạnh á, cái If we nghĩa thống have thiết a đây không phải strong là cầu đâu ha, nghĩa thống this thiết đây là mind không of phải là sợ chết đâu ha. transcend birth and death, Mà thống thiết á là bất chấp this tính determination mạng, here tính tài sản, is not equal to danh dự địa vị á. our desire to seek Mình something á or our cũng fear of là death. trở You về know, cái tự tánh, về cái sự giác this ngộ cuối cùng determination đó. to transcend and birth Đó and là cái death niệm is just thống thiết chân thật mà cô không our cần ai biết, determination hay to nó còn return cần back người biết to á, thì đó là our sự đắc chấp original luôn đó. mind. Cũng là cái sở đắc trong đó nữa. Nên cái chỗ thống thiết này á, chỉ cái nghi tình mới làm được thôi. Ngoài cái nghi tình ra, So cái phân biệt this hiểu true biết á, determination thì can không phải only thống thiết. be done by Cái văn tự thống thiết, the cái right danh thống thiết, doubt. tướng thống thiết. Nên sự tham thiền á, chú trọng nghi tình, cứ đề thời đầu khởi nghi tình. Thì thấy có sở đắc thì đề thời đầu So khởi we nghi tình, we just đó need là to vô sở đắc. focus on Thấy sở cầu, maintaining đề the thời đầu khởi doubt. nghi tình, You know, trở về cái if căn we bản feel nhất like we đó, have đó là vô a sở cầu. desire Thấy to gain mình lo something or sợ phập seek phồng, something or fear không biết anything, đúng sai, tại cái tập khí của mình mà nó cứ như vậy đó. just go back Vậy to trở về đề thời đầu khởi nghi tình. asking the Lúc đó question tất cả and maintain the ngày nào doubt. đó Then nhân duyên thời tiết để one sanh day tự when nhiên the right thành time định thành tan. comes and Nhân công án của một vị ni the sư á, right conditions there, tham then chẳng phải tâm, chẳng phải pháp, we could chẳng phải vật là cái gì. transcend all of Tham nhiều năm the vẫn còn desires. cái cầu muốn giác ngộ mà. Tham nhiều năm vẫn còn sợ, muốn có cái gì hay hơn, khác hơn, nhưng mà cũng không quên dụng công. Có cầu cũng không quên dụng công, có đắc cũng không quên dụng công, có sợ cũng không quên So dụng no công. matter Đầu which tiên thầy situation we are cụ in, you thầy know, cổ whether we have thấy chưa desires đến or mức we thì gain đọc kinh anything không nói. or when we fear Khi mà anything, đến just công phu đến mức focus rồi on our mới kung biết fu. đấy, cái này là nó được rồi đấy ha. Thì những người chiến tánh mới biết mà. Cho nên cậu cũng hỏi riết mình tập khí hỏi có cái gì khác hơn không? Chúng thầy nói có. Thì cậu nói vậy thì nói lại cho cậu mau kiến tánh, thấy không? Cái sở cầu á, mau kiến tánh. Thì thầy nói lắng nghe cho kỹ nghe. Our tendency is always to seek Chẳng more. phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật là cái gì? Như đó cậu ta quát nhiên khai ngộ. But if we keep Cái focus tâm á, on our vướng mắc practice, á, then one tài day, quả, when the cái đó doubt là is gì? strong Chỉ enough, có cái kết quả it của công will phu help thôi. us Chứ nếu mà cậu không chịu công phu, không có cái cơ sweep hội away có all thể of biết those đó. Cho nên tendencies đối and với mình cũng học desires. theo cái hạnh của chư tổ, không cần biết tới có cái gì là không có cái gì, được cái gì hay mất cái gì. Mình cứ đề thoại đầu khởi nhi tình, cứ rõ ràng phân minh, giống như là sanh từ đâu đến, chết đi về đâu. So no matter Cái what tham như vậy. situation we in, just Tức là đang keep asking the ba ngày đắp, question, tức là vô you sở đắc, know. vô sở cầu. When we do Vô sở that, cầu. we Rồi bây giờ đã hết are giờ. actually Kính chào hết quý thầy, practicing those cô, 9 bà words Tham. and break away Nam from mô our Bổn Sư Thích ego. Ca Mâu Ni Phật. Namo Shakyamuni Buddha.